الذي أعده سام عاصي الصحفي العربي في هوليوود. The idea of the show really didn't come from, headlines about hacking. It was more about the character, who Elliot was as a person, and there was something about him that he was angry, but he wanted to make a difference. He wanted to channel that anger for something positive, and maybe he was young, and maybe he was naive, but he was full of energy and full of passion. And so when I'm Egyptian, and I have tons of cousins who live in Egypt, and I had gone there right after the Arab Spring, and my cousins were 19, 20. They were young people, and they were part of that revolution, and they were angry, and they channeled that into something really positive. Using technology, using social media, and so that was something that really moved me. And I decided to include it in the show. She made it really hard for anyone to see it, but I saw it. The onion routing protocol, it's not as anonymous as you think it is. Whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me the one in control. It's a very universal story, and Wad Kida, he's very relatable, very complicated, and as I said before, عايز يغير حاجات في العالم that is I think a lot of people can identify with. Is Elliot doing this for moral justice? Well, he believes that. And that's probably the key there. Is what he's doing morally right? Well, probably no. It's all morally questionable, but I think that's where the interesting parts of humanity is. There's not a clear cut, what do you do, what's right here, what is right and wrong. We connected with White Rose. The plan is back on. I could bullshit you. Tell you you're the only person who can fill the exact void we have at F Society. When I was putting together the script and was putting together all the characters, it was just something that it wouldn't necessarily be a specific thing that I was trying to introduce Arab Americans into the television vernacular, so to speak. It just felt right when I thought about her, the character of Trenton. I kind of pictured her with this background of an immigrant who came to America and saw her parents sort of fail in the American dream, and that being like a very strong motivation or compelling motivation for her to join F Society and become a revolutionary. I didn't want diversity to be some forced thing in the show. I wanted it to be organic and kind of feel natural to the world. Have you ever considered which part of our scheme motivates you? When the Dark Army bailed, you didn't care if pushing a button would bring an economic revolution. You want momentary anarchy. I've always been disgruntled for a certain time about all the roles in Hollywood going, for Middle Eastern people were the roles of Irhabi, the terrorist. And it's sad. It's sad to see people going out for just this role, to play the villain. And I always wanted to do something else. I wanted to just do a variety of roles and show, play some very complicated characters and show show range. I wanted to look back at my career and be proud of all the different things I got to do. And so, playing Elliot in Mr. Robots as a guy who could be anyone in the world, and the fact that I'm of Egyptian descent speaks to the changes that are hopefully happening in Hollywood these days. I tend to write about alienated figures who really can't connect to other people, who are kind of distant from American culture. And so there's this really kind of, it's not something that I'm consciously doing, but I think that it's something that just happens to be infused inside me because of my experience growing up in America. And so my subject matters tend to be a little heavier and a little darker, I guess, because
because of that kind of off-kilter point of view. That's probably the closest connection I can think of that sort of my heritage would have influenced my entrance into Hollywood or whatever. ينضم إلينا الآن في الاستوديو سام عاصي الصحفي العربي في هوليوود. أهلا بك معنا سام. أهلا بك سام. يعني سام المخرج عربي والممثل الرئيسي في مسلسل مستر روبوت أيضا عربي، ولكن ما هي الإضافة التي يقدمانها في ساحة هوليودية يعني تعج بالمسلسلات والأفلام؟ هذا مهم جدا لأنه هذا أول مرة يقوم مؤلف عربي بصنع مسلسل تلفزيوني في هوليوود. هو المخرج أيضا مؤلف العمل. هو المؤلف، هو المخرج، وهو المنتج. وهذا مهم جدا لأنه كل الروايات أو كل المواضيع التي تتعلق بأمور العرب والمسلمين يقدمها مخرجين اللي هم مخرجون هم أجانب لا يعرفون الحقائق عن الواقع العربي والإسلامي، فيقدمون وجهة نظر اللي هي نمطية وغير صحيحة. فالآن وجود مخرج عربي هو يقدم الصورة الصحيحة والحقيقية عن واقع عربي في أمريكا وخارج أمريكا. طيب، هل هذا سيغير بالفعل برأيك، وأنت متابع يعني الآن الساحة الفنية في هوليوود، هل هذا سيغير من وجهة النظر التي أعطتها السينما في هوليوود ومسلسلات في هوليوود على مدى سنوات طويلة من تاريخها صورة العربي النمطية، يعني مثلا لصق تهم الإرهاب به مثلا وما إلى هنالك؟ أنا متأكد هذه الطريقة الوحيدة لتغيير النظرة إلى العرب في هوليوود، وهي وجود مخرجين عرب. لأنه حتى الليبراليين من المخرجين الأجانب الذين حاولوا أن يقدموا صورة إيجابية عن العرب فشلوا بذلك، لأنه يعني داخلهم المنطق الذي أو الحضارة التي عاشوا فيها دائما نظرت إلى الحضارة العربية بصورة نمطية، فدائما محاولاتهم تبيء بالفشل. أما الآن شاب مثل مخرج مثل سام إسماعيل مثلا، هو عاش الواقع العربي، هو عاش التحديات التي يواجهها العرب في أمريكا. يعني إذا حتى بالمقابلة التي كنت بها معه أخبرني عن العنصرية التي واجهها عندما كان يترعرع هناك في الولايات المتحدة. خطوة ربما قد يعتبرها كثيرون يعني في الاتجاه الصحيح، رغم أنها ربما لن تغير من الوجهة السائدة في على هوليوود الأقل في المدى القريب. هذه بداية، هذه بداية كما قلت. هذه خطوة صغيرة ولكن تأثيرها سيكون قوي جدا، لأنه الآن يعني الحديث مع سام هو يريد أن يقوم بمشاريع التي تتعلق بشؤون الشرق الأوسط وشؤون العرب. يعني لو أنه جاء إلى الاستوديو بموضوع يتعلق بالشرق الأوسط لكانوا رفضوا موضوعه، أما هو دخل في موضوع اللي هو يتعلق بالإلكترونيات، فكان يعني هذا موضوع بريء ومختلف فعلا عن السائد في هوليوود. شكرا جزيلا لك سام عاصي الصحفي العربي في هوليوود، شكرا جزيلا لك.